ஓகே, இப்போ நாங்கள் வெளியில் இருக்கிறோம். வெளியில் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற வந்து இப்போ நான் வெளியில் வந்துட்டேன். வெளியில் வந்து இங்கே என் ரைட் சைடில் ஸ்க்ரீனில் ரைட் சைடில் இருக்கிற வந்து ஒரு பொன்டூன் ஒன்று நிற்குது, பார்த்துருப்பீங்கள். இது வந்து இங்கே ஜெனரேட்டர், மற்றது அங்கால கம்ப்ரஷர், 2 சாமான்கள் நிற்கலாம். இவர் வந்து பவரை கொடுக்குறார். அவர் வந்து 45 kVA பவர் இங்கேருந்து வருது. அங்கால வந்து ஹை ப்ரெஷர் கம்ப்ரஷர். ஸோ இந்த பவர் மூலம் கம்ப்ரஷர் மூலமாகத்தான் அந்த மெஷின் வந்து இயக்கப்படுகிறது. அதாவது இது ஷார்ட்க்ரீட் ட்ரை கான்க்ரீட் மிஷின் வந்து இயக்கப்படுது. சரிதானே? ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா, இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. பிஎ நம்பர் 3. பிஎ நம்பர் 3ல் வந்து நார்தர்ன் சைடில் வந்து இப்போ ஒர்க் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக தானே அந்த அதில் ஸ்கேஃபோல்டிங் போட்டிருக்கு. ஸ்கேஃபோல்டிங் இஸ் ரெடி. P3. At this stage you can see 3 scaffolds here, right? Where I am staying now, P4 north this side, P4 south this side, right? South is this side. So P3 north side also, one scaffold is already installed, right? So which is overhanging one. You can see that yellow hanging one. அது வந்து அதெல்லாம் அது ஹேங் பண்ணி கொண்டிருக்கு. ஸோ we can see 4 girders இருக்குல்ல, 1 2 3 4 altogether in the top 6 lanes இருக்குது, right? இது ஸ்கேஃபோல்ட் பண்ணப்பட்டிருக்குது. ஸ்கேஃபோல்டிங்ன்றது வெளியில் அந்த டஸ்ட்டுகள் பார்ட்டிகல்ஸ் வெளியில் பெறாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஒர்க்கிங் லைவ் லோட் வந்து சொன்னமாதிரி 300 kilograms 3000 kilograms கெப்பாசிட்டி அந்த ஹேங் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. ஹேங் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து 300 kilograms. சரிதானே? ஸோ இதில் நாங்கள் இருக்கிறது இந்த ஸ்கேஃபோல்டு வந்து நான் இதில் சொன்ன மாதிரி இதை சொல்கிறது அனோட். இது வந்து இந்த மெஷ், அனோட் மெஷ், ரைட்? டைட்டானியம் அனோட் மெஷ் இதில் இருக்குது. இதுக்கு தான் பாசிட்டிவ் வயரை வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம். 12 volts DC இந்த பாசிட்டிவ் சைட் வில் கனெக்டட் டு ஹியர். நெகட்டிவ் வில் பி கனெக்டட் டு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், ரைட்? ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிற வந்து இந்த பகுதி வந்து அட்மாஸ்பியர் ஜோன்னு சொல்கிறாரு. சரிதானே? கீழே இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இதில் இந்த வேலை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இது வந்து டைடல் ஜோன், ரைட்? அந்த அலை வந்து ஏறி இறங்குற இடத்த உள்ளது தான் இந்த இடம். அதுக்கு கீழே உள்ளது வந்து அண்டர் வாட்டர் என்று சொல்லி, அண்டர் வாட்டர் வந்து இட் வில் பி கவர்ட் பை அண்டர் வாட்டர் ஆக்சிலியரி அனோட்ஸ் என்ற நிலத்துக்கு கீழே தரையில் இந்த கடலுக்கு கீழே வந்து அந்த ரிவருக்கு கீழே போட்டிருக்கிற அந்த அனோட்ஸ், அந்த ஆக்சிலியரி அனோட்ஸ் வந்து அதுவும் வந்து இந்த கேபிள்ஸாலான் டைட்டானியம் பார் ஒன்று அதில் இருக்குது, அதுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும். அவர் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை வந்து இந்த உப்பு தண்ணி இருக்கிறபடியால் உப்பு தண்ணி மூலமாக இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு இட் வில் பாஸ் த current, right? Electrons. Okay, so you can see this one is welded. This is called V-rods to prevent the vertical shifting, right? shear failures வந்து தடுக்கிறதுக்காண்டி இந்த V-rods போடுறது. ஸோ இதில் வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது. நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இந்த சேஃப்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? மற்றது என்வாரன்மெண்டல் குவாலிட்டி வந்து இதில் நாங்கள் குவாலிட்டி செக் ஒவ்வொன்றுக்கும் செய்வோம். டெஸ்ட் இந்த வேலை முடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வடிவாக நாங்கள் டிசைன் பண்ணதுக்கு ஏற்ற கரண்ட் போகுதா என்றதை பார்க்கக்கூடியது. மற்றது இதில் உள்ள நாங்கள் போடுற கடத்தி வந்து இந்த சிமெண்ட் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுதா, எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது. மற்ற கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரென்த், புல் அவுட் டெஸ்ட், அப்படி ஐடிபிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லை, இன்ஸ்பெக்ஷன் டெஸ்ட் பிளான்ஸ் வந்து இருக்குது. அதில் செய்யணும். செய்து அதில் நாங்கள் பார்ட் ஆஃப் த ஹேண்ட் ஓவர் டாக்குமெண்ட்ஸில் இதெல்லாம் எங்களுடைய கிளையண்ட்டுக்கு கொடுக்கவும். இப்போ இந்த மேலே பார்த்தோம்னா இந்த கிரேடஸில் there are some access point there, right? So which is accessible whenever they want to get into this
கேடருக்கு உள்ளே போய் ஏதாவது செய்ய வர மாட்டா அந்த நேரத்தில் செய்யலாம். ஓகே. So as you can see, this is a generator 45 kVA and சொல்லக்கூடிய power உடைய generator. The other side is compressor. It's give the very high pressure air, so it will take all the cement particle to that nozzle. முதல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நொசலுக்கு கொண்டு போகும். அப்புறம் அதில் வச்சு வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணி then it will hit the wall. Okay, so that's how it works. So when we plan this one, this sort of project, so we have to estimate properly all these component, higher charge of that one, and this higher charge, this pontoon, the barge under high charge. So it's very expensive, all these components, right? All these high charges, and again we have to consider this scaffold installation cost, how much it's going to cost. Each scaffold weekly charge is there, and there is a charge for installation and dismantle, right? Site இந்த சைட்டுக்கு இதை கொண்டு இதை போடுறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் எடுக்கும். அதே மாதிரி இந்த மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் இதில் வச்சுருக்கிறோம் இதுக்குரியது. அதே மாதிரி அங்கே நாங்கள் சைட் கம்பவுண்ட் போட்டிருக்கிறோம் தானே, அந்த சைட் கம்பவுண்டுக்கு எவ்வளவு முடியும், அப்புறம் அந்த பெயிண்டிங்குக்கு எவ்வளவு முடியும், அப்படி ஒவ்வொன்றையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். ஒர்க் அவுட் பண்ணித்தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த கோஸ்ட்டை வந்து நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணி ஒரு பிட் பண்ணுவோம். எல்லாம் ஒரு ஒர்க்குக்கு அப்படித்தான் நாங்கள் கோஸ்ட்டை எஸ்டிமேட் பண்ணுவோம். சரியான சீப்பாக செய்தால் முடிக்கலாம், ரைட்? இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரிலிமினரி ஸ்டேஜில் டெண்டர் பண்ணைப்பில் கவனமாக இருக்கணும், இல்லாட்டி ப்ராஜெக்ட் லூஸ் பண்ணிடுவோம். Now you can see the high pressure cementing material coming out and hitting the wall, right? So after they finish, there is a V-rod. They are putting another V-rod. V-rod prevents vertical displacement or vertical forces வந்து vertical வர failures வந்து அவர் prevent பண்ணலாம். பார்க்கலாம் அவங்க இந்த எவ்வளவு ஸ்பார்க்ஸ் வருது, அந்த ஸ்பார்க்ஸ் இந்த ஸ்பார்க் பிகாஸ் இட்ஸ் a high pressure and particles coming out from the cement particle coming out, smaller size aggregates also they are coming out and hitting the mesh, the titanium mesh and after this one, they will use trees to make a finishing, better finishing. So only trained people can do this product. இதில் வந்து very important is we are working above the water.
So when we work above the water, we have to be very careful with these environmental protections. As you can see, is fully encapsulated, right? Fully covered, right? The small particles, அதில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுற அந்த சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் கூட வெளியில் வந்து பொல்யூட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காகத்தான் அப்படியான இருக்கிறது. You can see this scaffold is properly certified, right? So that means they come and check and make sure it's in a working condition. It's safe to move around here, right? This location is very deep here. As you can see from the color, it's nearly 4 to 5, more than 5 meters deep here, right? So fairly big boats can move around here, right? So that's why you can see the height and clearance. So that's why we leave this one for boat movements here, right? Back to so you can see how nicely it's completed, right? So after they finish this one, I'll take you to other side and show you how smoothly they rendered or finishing will be, right? So we had to do some tests here: compaction, pull-out test, conductivity test. We had to do here. How beautifully they are doing this screen above it. They are making sure the finishing will be matching same as the original condition. So all these to be done when it is wet, right? So otherwise see how hard is that one to screen. You can see that now. Iyana hard irukku. Adu high pressure la irundabadiyal very difficult, right? If you leave for a long time, then ningal paakala matta pakam avar electrical operated screen நாங்கள் அந்த சார்ந்த முறையால் செய்கிற மாதிரி இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் காம்போனன்ட் இருக்குது. அதை பார்த்து அதை இடப்பட்ட பக்கத்தில் வந்து அதில் டெக்னாலஜி எல்லாம் பண்ணுறது ஆனால் வீட்டு ஆகட்டார் மருந்தவர் நல்லபடியாக அதை பண்ணி கொள்வாங்க. உண்மையிலே வந்து அந்த வீடுகளுக்கு பூச்சி பூசுறது கூட சரியான very fast, efficient way of doing this. You can see that now, right? The wastage very less wastage, reflection regular material. So we initially did a trial with different materials and different methodologies, short read and dry and wet methodology. So we came up with this dry because it's more efficient, right? More efficient. We can do
only that, its wastage is less, safer for more safer for the people working around there. So again, as I said originally, this is called ICCP method of cathodic protection. ICCP stands for impress current cathodic protection, right? So we are passing the current உள்ளிலிருந்து ஒரு சோர்ஸ் மூலமாக, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் மூலமாக இந்த கரண்டை வந்து அனோடுக்கு செலுத்தி இந்த அனோட்டில் இருந்து கேத்தோடுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் பாஸ் பண்ணுறதால கேத்தோட் வந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இங்கு கேத்தோடாக ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து கேத்தோடாக இருக்கிறது. அனோடாக இந்த மெஷ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இந்த முறை மூலம் இந்த பாலத்தினுடைய பியர், the bridge piers can be protected for the next 20 to 30 years as per the designers guarantee வந்து அவர் சொல்லினோம். நெக்ஸ்ட் 20 இயர்ஸுக்கு இந்த பிரிட்ஜ் வந்து துருப்பிடித்தலிலிருந்து தடை செய்யப்படும். அதாவது சேம் கண்டிஷனில் வந்து இந்த அசெட்டை மெயின்டைன் பண்ணலாம். அதாவது வந்து முதல் இந்த அசெட்டுக்கு வந்து ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் தேவை என்றதை ஒரு மெத்தடாலஜியில் இது ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்பட வேண்டும் என்பதை வந்து அவர்கள் அசெட் மெயின்டெனன்ஸ், அசெட் இன்ஸ்பெக்ஷன், பீரியாடிக் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஒன்று செய்வார்கள். இந்த ஒவ்வொரு வருஷமும் 6 மாதத்துக்கு ஒரு கால் இந்த பிரிட்ஜில் உள்ள ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்ஸையும் லெவல் 2 இன்ஸ்பெக்ஷன் என்று சொல்வார்கள். அவர் வந்து இந்த பிரிட்ஜ் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து பார்வையிட்டு இதில் உள்ள டிஃபெக்ட்ஸ், ஏதாவது பிழைகள், வெடிப்புகள் அல்லது துருப்பிடித்தல் ஆரம்பமாக இருந்தால் அதனை கண்டுகொள்வார்கள். அதுக்கு பிறகு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஒரு ஆள் வந்து செக் பண்ணுகிறான், என்ன மாதிரி இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எங்கெங்கே கரல் பட்டுக்குது, அதுக்குரிய என்ன மாதிரி இதை தடுக்கலாம் என்றது பற்றி ஆராய்வினோம். அதுக்கு பிறகு இந்த பிரிட்ஜின் ஓனர், அதாவது இந்த பிரிட்ஜ் யார் பாதுகாக்கிறாரோ, யார்கிட்ட கையில் இருக்கிறோ, அவர் இந்த பிரிட்ஜின் லைஃப் டைமை வந்து கூட்டுறதுக்காக அல்லது எக்ஸ்பெக்டட் டிசைன் லைஃப் டைமை வந்து அந்த லைஃப் டைம் மட்டும் பிரிட்ஜை பாதுகாக்கிறதுக்காக இப்படியான மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்கை செய்வார்கள். இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் வந்து பெரிய ஒரு செலவான வேலை, கிட்டத்தட்ட ஆஸ்திரேலிய காசு 4-5 மில்லியன் அளவில் they spend for this cathodic protection work, right? இப்படியான ப்ரொடெக்ஷனை செய்கிறதால பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படுறதை தவிர்க்கலாம். அதுக்காகத்தான் இப்படியான சின்ன அமௌண்ட்டை குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு கால் பீரியாடிக் மெயின்டெனன்ஸ்ன்றது என்னமோண்டு இது வந்து ப்ரொஜெக்டாக வரும். இப்படி பெரிய வேலைகள் விரைக்குள்ள ப்ரொஜெக்டாக விரைக்குள்ள ஒரு பெரிய அளவு அமௌண்ட் காசை வந்து இதுக்கு செலவழித்து இந்த பிரிட்ஜை வந்து நல்ல கண்டிஷனில் வச்சுருப்பாங்க. சாதாரணமாக ஒரு வீடை வந்து அல்லது கார் அல்லது எந்த ஒரு சொத்துக்களையும் ஒருவர் என்ன மாதிரி பராமரிப்பாரோ, வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிப்பது அல்லது வீட்டுக்கு ஓடுகள் திருத்துவது, அப்படியான வேலைகள். அதே மாதிரி வீடு கூட்டுறது இன்னும் ஒரு வளமையாக செய்கிற வேலை. அதே மாதிரி வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறது வந்து 5 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா செய்கிற வேலை. அப்படியான ஒரு வேலை தான் இந்த வேலை வந்து இந்த பாலத்தின் வாழ்நாளை கூட்டுறதுக்காக ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு ஒரு முறை செய்யப்படும் தேவை. ப்ரொஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க, ப்ரொஜெக்டாக செய்வாங்க. சரிதானே? துருப்பிடித்தல் வந்து வெவ்வேறு வழியில் தடை செய்யலாம். உங்களுக்கு தெரியும், பெயிண்ட் அடிக்கிறது ஒரு முலாமிடுதல் மட்டும் சொல்லுவாங்க, முலாம் பூசுதல், ரைட்? அது ஒரு வழி. இப்போ இதில் வந்து முலாம் வந்து கடைசியாக பூசப்படும், இதுக்கு மேலே ஒரு முலாம் பூசப்படும், ரைட்? இது வந்து அதை விட இன்னும் ஒரு மெத்தட் தான் இந்த கேத்தோடிக் ப்ரொடெக்ஷன்ன்றது மெத்தட், ரைட்? அதாவது நாங்கள் பார்த்துருப்போம் தாக்க தொடரில் மேலுக்குள்ள வந்து மிக விரைவாக தாக்கமடையக்கூடியவை இன்னும் ஒன்று நாங்கள் போட்டு அதன் மூலமாக இவரை பாதுகாக்கிறோம். கட் அவுட் அண்ட் அவுட்னு சொல்லுவோம் எல்லாம்.
ஸோ இங்கே வந்து அனோடாக நாங்கள் இன்னும் ஒரு மெட்டீரியலை இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் கரண்டை கொடுக்குறோம், இம்ப்ரெசிவ் கரண்டை கொடுக்குறோம். இம்ப்ரெசிவ் கரண்டை கொடுக்கும் மூலம் தான் இந்த கேத்தோட் வந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. சேறு இடங்களில் அதை வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் சாக்ரிஃபிஷியல் அனோடோன்னு சொல்லி, அவர் தானாகி தான் உருகி தான் கரல் பிடித்து கொண்டு அந்த கேத்தோட்டை வந்து பாதுகாப்பார். ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதை சொல்கிறது சாக்ரிஃபிஷியல் அனோட் வந்து. இதை வந்து இம்ப்ரெஸ் கரண்ட் என்ற ஒரு எக்ஸ்டர்னல் கரண்டை கொடுத்து இந்த இடம் இப்பொழுது பாதுகாக்கப்படுகிறது. அந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பாதுகாக்கப்படுகிறது. ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்டைக்குள்ள நீங்கள் இதில் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நான் முதல் சொன்ன மாதிரி 3 ஜோன் இருக்குது. கொண்டு வந்து எபவ் வாட்டருக்கு மேலே உள்ளது அட்மாஸ்பரிக் ஜோன் உண்டு. மற்றது இந்த கிட்டத்தட்ட கருப்பாக இருக்கிறது வந்து தண்ணியில் கூடி குறைகிற இடம், ஸ்ப்ளாஷ் ஜோன், ரைட். மற்றது வாட்டருக்கு கீழே இருக்கிற இடம், தண்ணிக்கு எந்த நேரமும் தண்ணிக்கு இருக்கிற இடம். அப்போ 3 வெவ்வேறு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. என்வாரன்மெண்டல் டிபெண்ட்ஸ் வந்து என்வாரன்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் தான் அந்த துருப்பிடித்தல் எந்த அளவுக்கு துருப்பிடித்தலின் வீதம் ரேட் ஆஃப் கொரோஷன் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த என்வாரன்மெண்ட். எந்த சூழல் அது இருக்குன்றதை பொறுத்து. மேலே உள்ளது உப்பு காற்றுக்கு படுது, மற்றது நடுவில் உள்ளது வந்து தண்ணியும் மேலே கீழே இறங்குறதால வெவ்வேறு மாற்றுதலுக்கு உண்டாகிருக்கு. கீழே உள்ளது வந்து முழு நேரமும் தண்ணிக்கு இருக்குது. சரிதானே? அதுக்கேற்ற மாதிரி கரண்ட்டை கொடுக்க வேணும். அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நான் முதல் சொன்ன அந்த டிஆர் யூனிட் என்னப்படுகிற electronic components of the electronic transformer rectifier unit, and you can see that one right over there, right? Transformer rectifier unit. So from there now you can see the cable running out, coming here, right? The cable coming here, right? So it's called right. சரிதானே? நன்றி. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கு மிக்க நன்றி. பிறகு இன்னும் ஒரு யூடியூப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நான். இதுவரைக்கும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்ததுக்காக உங்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கோ, பிடிக்கலையாண்டா ஹேட் பண்ணுங்கோ. உங்களுக்கு விருப்பம் என்றால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினால் என்ற இப்படியான இது நெக்ஸ்ட் டைம் நான் சேர்க்க உங்களுக்கு நேரடியாக கிடைக்கும், நேரடியாக உங்களை வந்தடையும். இஃப் யூ லைக் இட், இஃப் யூ ஹேட் unlike it, if you love it. So if you want to see more of this sort of YouTubes, subscribe to my account. Just click the subscribe button, then you will get automatically you will get my next YouTube. Okay, thank you very much. மிக்க நன்றி. நண்பர்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் ஆதரவுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Now you can see the finished product here. Very nice and smooth surface. You can see this surface, very nice and smooth, similar to the better than I can say it's better than the existing condition, existing surface. Very nicely finished, right? So well done. It's a good job. As you can see, very less reflections and or a small amount of wastage. Not much wastage here. So now they are protecting the completed area by putting a cover, right? As you can see, so screed, they are using the electrical screed to make it a smooth surface. So very nice and smooth end product. All came up very good, very nicely finished. So this will be done some other day.
Well done, well done, good job. See the curved area, as you can see, they put a template as a template on the top, and the bottom also there is a template, very nicely curved, so beautifully curved this area. So this is the nozzle they are using. Right. When you put the plastic on, you won't undo the screw because it comes off a little bit and it pops off. Now it's only double it. See, so beautifully done. So that's the end product look like. How beautifully done. Especially this curved area, so nice and smooth. So they will get that, as you can see, the surface changing area they will do as a separate surface. You missed me finishing it, Sammy. Well done. Probably won't get you. Yeah. Yeah. Superb. So you want to say anything, something about this one? So how beautifully you done, and you can see that finished product, perfect. Perfect. Cover with plastic after you've done screening, and then in 2 hours take it off. In 3 hours, once it's dry a bit, get the AR, spray the AR on it, and that's it. Leave it. Tomorrow come back, low tide again, AR again. So after you've done finished stripping it. Thank you very much. Thanks. So now you can see very less reflection. Wastage is very less. Only small buckets of wastage here. So when you compare the area completed, only less than 2%, less than 2% percentage wastage here. So which is a very good outcome by using this dry methodology. So as you can see, this is the reason why this one is encapsulated, right? So otherwise all this wastage will be mixed with the running river or waterways. So to prevent that one, is fully encapsulated, all the wastage collected and disposed in a friendly, environmentally friendly way. Okay. This one like kebab. Yep. You know kebab? Yes. You take the meat off, same thing. Right. Hey look. It's very good actually. Finishing is looking good and less wastage. And especially this curved area, very well done. It's finishing is good, like same like the original, better than the original condition. Yeah. So as you can see, there is like a sort of edges here to cut the rendering, right? So very nice. So we are back to boat now. So as you can see, this is the compressor area, compressor and high pressure compressor plus generator. So one person is always there
to monitor and controlling the valves and things like that. So we are back to boat now. Go back to there, man. So now we are going to go back to our side compound. So just you can see this is the pontoon setup here, barge setup here, right? Right side one is the generator, 45 kVA generator, and the left side is compressor. In the middle, gun grate, shot grating machine, dry methodology we are using here. So I will quickly explain what's happening here. Luke, want to explain? Yeah, so what's happening here is that the compressor runs the air, which drives the shotcrete machine. Yeah. Normally a pallet of about 45 bags is held in a container at one time. Yeah. And then each person fills up the hopper, which then shoots through a dryer and it ends up mixing wet particles. Thank you very much, Luke. So Luke is the supervisor for this project. Thanks, Luke. So the material we are using here is called gun grade E, which is tested and performed well. We have done a testing on these materials, trial different methodologies and material as well. And we came up with this. Now we are going back to the site compound. Now boat is going back. Right, it's very interesting project. So boat is going back to bring the other people. So almost they finished the overlaying, part of the overlaying today, right? So we'll go back to our compound area. So this is very environmentally sensitive, as you can see. It's very sensitive area, so you have to be careful with working in this area. The heavy fines for breaching any environmental issues here, right? So we'll go back to